Okay. So let me show the Word document. Huh. Now, can you tell me in this? If I'm not wrong, we did all this in a July batch I've written. Everyone is comfortable with power, truncate, round functions, numeric. Yes, ma'am. And I think in string we did this much. We have not done in string and ASCII. Yes. Have you done in string? No, ma'am. Okay. So what was substring? Substring is other name of substring function name is mid. Both mid and substring mean the same. What it signifies, it is trying to tell you that I need to take a part of the string which is of certain length. For example, I'm not turning on the video because today my laptop, if I turn on the video, audio is not coming. So we'll go with this. So say for example, I'm using the substring function with, okay, I've used it here. Are you able to see? Sayur July batch of year 2024, 4, 8. So what is this trying to tell? I should start with the fourth position letter, that is 1, 2, 3, 4. My SQL starts with 1. And of length 8 from here. So you'll have 1, 2, 3, follow my cursor, 1, 2, space 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So till UR space JULY space will be the output. This is what substring does. Clear on this, everybody? Yes, ma'am. Now, what does in-string do? In-string is, so this mid or substring gives the output as a string. But in-string is also a string function. What it does is, it gives a numeric output, meaning, suppose I say, I am trying to find the location of this string, the second string within the first string. I'm trying to see the location of YUR string within the first string. So can you tell what the output of this would be? Which position is it that string in? 3. 3. So the output will be 3. So let me copy this in my SQL and see if it's the right answer. So it's going to give you 3. Okay. Now what if now tell me what the output would be. Anyone? Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Tell me. Tell me. The string is not in the. Huh? That string is not in sentence. The So whole. what do you think? What do you think the output will be? It's not there. What you're telling is correct. So what do you think my SQL will do? Will it give you an error or will it do something? What do you think it will do? Null. Null. Okay. Any other answer? She is telling null. Amulya is telling null. Any other answer? 0. 0. Then error kudukada. Check. We'll execute it and see. So it gives 0. Who said 0? Godwin. Okay. Godwin is right. Why? 0 means it is trying to say that this is not existing. 0, no, it is not a 0th position because in MySQL, the position starts always from 1. So 0 is MySQL is trying to say that this comment, this string is not within the main string. Okay, clear?
Now, what do you think the output of this would be? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Now, Yes, ma'am. now what is the output? Three. 3. What about this? It gives you only 3, the 9. no 3 comma 9. It only gives you the first occurrence of the string. In string gives you the first occurrence matching the, first position of the first time occurrence of that string. So in the ரெண்டு வாட்டி YUR இருக்கு, but it only gives you the first one's position. Okay? Clear? Okay, ma'am. Okay. Now coming to the ASCII. ASCII is simple. ASCII gives the ASCII value of the character which you're doing. You know that every character has that ASCII value, yeah? Is assigned an ASCII value. If you ask me, I only know of capital A and small a. The code which is capital 1 is 64 and the Mari. So how do I find the ASCII value? Select ASCII of, suppose I want of W. It gives me the ASCII value of W is 9119. Of A is 97. Of capital A is, I think, some 64 or something, if I'm not wrong. 65, right? So this is the ASCII. So this ASCII is a function which gives you the ASCII value of the character. So these kind of functions is useful when you want to have a program to find certain alphabet press or something like that. It will be useful. So you can use ASCII function to determine the ASCII code of that particular character. This is there for every special character, any character. Even a percentage sign has an ASCII code, if I'm not wrong. So keyboard எல்லா இதுக்கும் ஒரு ASCII code இருக்கு. So if you press ASCII of that character, it gives me the ASCII code. Okay? Clear? Yes, ma'am. Now going to the date functions. Date functions ரொம்ப simple. Day, month, year. First இது மூணுத்துக்கு பார்க்கலாம். Day, month, year. What do you think it will give? What is the date format of MySQL? Can anyone tell me? Year, month, and date. Year, month, date. So if I say select day of, இன்னைக்கு டேட் எடுக்கலாம். என்னது இன்னைக்கு 2024, என்ன date இன்னைக்கு 23, sorry, 9/23. What is this going to give? Can anyone tell me day? Which day of this month is it? Which day is this? The 23rd. So it gives you 23. Adhe, if I say month of this, what do you think it will give? 9 September. 9. 9. It will give 9. So if I want to get September, what should I do? Month name. Month name is another function which gives you the month. Similar to this, there's a function called day name. இது எங்க யூஸ் ஆகும்? How many of you know நீங்க பிறந்த டேட்ல என்ன டேல ஃபால் ஆச்சுன்னு? So if you don't know, you can type your date of birth and see, it will give you. Today is Monday, so it is giving Monday. So day name gives the name of the day and day just gives the number, which in the நாள் இன்னைக்குன்னு. அதே மாதிரி month gives a number, month name gives the name of the month. Okay, year gives you the year 2024. Okay, now coming to day of month, day of week, day of year. Can anyone tell me what this answer can be? Day of month of this date. It's trying to say in the month, in the given day, which day of the month is it? What would be the answer? இது எத்தனாவது நாள் இந்த மந்த்ல இந்த டேட்? Yes, one of you. Pavan, Jayadashni. 23. 23. Why?
It is telling in the month, see, understand this. In the month, இது எத்தனாவது day. So that is 23. The output will be 23. This is similar to day. இல்லையா டேயும் நம்மளுக்கு 23 தான் கிடைச்சது. Now, if I change this to Monday of week, what do you think the answer would be? இந்த வீக்ல இது எத்தனாவது நாள்? Second, because it starts with Sunday. The week starts with Sunday. Similarly, day of year. நான் என்ன வரும்? Can anyone tell me? சொல்ல முடியுமா? ஈஸியா கஷ்டமா? கஷ்டம். கஷ்டம். ஏன்? It's not that you cannot, but கஷ்டம். ஏன்? ஏன்னா I have to add January 31 days, அப்புறம் 27. Are you able to understand what I'm trying to say? When I say, I'll go back to word. When I say day of week, first day of month எடுத்துக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். When I say day of month, the value will be nothing but 1 to 31 or 29 days in case of February. இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளதான் இருக்கும். மத்தலப் இந்த மந்த்ல இது எத்தனாவது தேதி? So 23rd, 23, 28, 28, 29, 29. When I say day of the week, the output is always ranging between 1 and 7. 7 only. Why? Because there's only 7 days in a week. Either it will be a Sunday na first, Monday na second, third na Tuesday அந்த மாதிரி. Day of the year na ஏன் கஷ்டம் சொன்னேன்னா, the range will be between 1 to 365. So, இப்போ நான் வந்து இந்த டேட் வந்து whole வருஷத்துல இது எத்தனாவதுன்னா, what I have to actually do is add 31 plus இது leap year na accordingly 29 or 28 or plus again 31 plus 30. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணினா எனக்கு வந்து இது எத்தனாவதுன்னு தெரியும். So it is not impossible, but it is difficult to find. So the answer, this is 267th day in the whole yearliye இன்னைக்கு. Out of the whole 365 days, we are in the 267th day. So these are the some date functions of MySQL. Along with this, we have two simple ones, current date and sysdate. Both of it gives the same. பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, select current date is a function which gives you the current date. It gives only the date part. அதுவே நீங்க sysdate னு கொடுத்தீங்கன்னா, it will give you both date and time. சரியா? These are certain date functions which I wanted to cover for you. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? எல்லா date functions, எல்லா functions, scalar functions. Now these are all scalar functions. We are not yet done aggregate functions. Scalar functions are giving output for every row. So it's called scalar function. Aggregate function என்ன பண்ணும்? It gives only one output for multiple rows. Those are aggregate functions. Okay. Understood this much? Yes, ma'am. Okay. Now, aggregate function, I think I already told you null is not counted. No? Did I mention it? Okay. Before that, since you have done join, I will ask you the statement for certain things. Will we discuss? Shall we do that? அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு have you done any interactive exercises in MySQL? இந்த மாதிரி கிளாஸ் போது பண்ணிருக்குமா இந்த பேட்ச்ல? இல்ல யாரா ரிப்ளை பண்ணுங்க. Have you done? No, ma'am. No, okay. ஒரே நிமிஷம் then. We'll do that today and then I will go to the join. I'll check the join. ஒரு நிமிஷம். இங்க இருக்கு Sayur report. இத பண்ணிருக்கோமா நம்ம? பண்ணிருக்கோமா இத? No, ma'am. Okay. Can we just suppose, can you just give the answers? இது என்ன queries வரும்னு? இது வரைக்கும் படிச்சது இந்த கிளாஸ்ல. First one எவ்வளவு பேர் இருக்கும்? 4 இருக்குமா? Sorry, ஒரு நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். எனக்கு வந்து
ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமுல்யா, தென் காட்வின், அப்புறம் ஜெயா, அப்புறம் பவன். ஓகே, இதே ஆர்டர்ல போவோம். அமுல்யா, காட்வின், ஜெயா, பவன் மாத்தி மாத்தி பண்ணுது. ஓகே, ஸோ டெல் மீ. ஒரு நிமிஷம், எங்க இருக்கு வேர்டு? டெல் மீ வாட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் query. அதே ஆர்டர்ல சொல்லுங்க. Select PR name from Jim. From Jim. Select PR name from Jim. இது கரெக்டா? All of you agree with her? Yes, ma'am. Yes. நான் இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணல, அதனால I will not be able to run it in the MySQL. நான் இந்த இந்த டாக்குமெண்ட் வேணா ஷேர் பண்றேன், நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் செகண்ட் ஒன், who is the person whom I told? Ma'am, Godwin. Godwin, சொல்லுமா. Ma'am, select PR name, comma, unit price from store. From Jim, whatever the table is. Yes, good. Third one. Yes, ma'am. Jayadashni. சொல்லு. Select PR name from Jim where unit price less than 20,000. Less than wordல எழுதுவியா இல்ல சிம்பிள் போடுவியா? Symbol, ma'am. Symbol, less than 20,000. Okay, good. Fourth one. சொல்லு பவன். Select PR name from Jim. Unit price. Greater than X and less than to 3 lakhs. ஒரு நிமிஷம். இது ஒரு தப்பு. I'll go to word, I type it இது மட்டும். Okay, what did he say? Some select, I'll keep it star. Okay, from Jim where unit price greater than என்ன சொன்ன பவன்? 20 and 30, yeah. 20,000 and what? And unit price less than 30,000. Is he right? ஒரு நிமிஷம் திரும்பி நான் query காட்டுறேன். Read, see the question. D. Is this correct? We can use between functions. We can use that, I'll come to, but between use பண்ணாமையும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இது between யூஸ் பண்ணாம பண்ணா இது கரெக்டா? பவன், ரேஞ்ச்னா என்ன அர்த்தம்? ரேஞ்ச்னா நான் என்ன சொல்றேன், எப்பவுமே ரேஞ்ச்னு வந்தான்னா both the starting and the ending are inclusive. So what do you think you should be doing? Greater than or equal to. Greater than equal to and இங்கேயும் less than equal to. Equal to. So the other way of writing the same code is like how Amulya தானே சொன்னா? Yes, ma'am. You can use, where is star? From Jim where unit price between 20,000 and 30,000. Both these commands are ditto the same. Either use between means both are included, and either use greater than and less than equal to. Okay. Now, what about this? E, again rotation, first one, first person. Select PR name from Jim where manufacturer is equals to fitness. It's text Within plus. course, within course will do. Okay. Yeah. Apro. The next one. Ma'am, select star from Jim. Order by unit price and then descending. DSC. Good. இது வந்து insert சொல்ல முடியுமா யாராவது? Who's the next one? Jaya? Yes, ma'am. I am audible now? Yeah. So insert into Jim values
the given values. Given values. All as it is because string எல்லாம் within quotes, numeric வந்து without Yes. quotes. Okay, Yes. good. H. That's not bound. Hmm. Alter Jim. Who's this? SQL. Pavana? This one. யாரும்மா இது? Your voice is breaking. Pawan. Okay, சொல்லுமா Pavan. One second, I'll show you that. Tell. Alter Hmm? Jim. Change the unit price data of all the rows and place. Is it alter, Pavan? Think and tell. Am I changing the structure of the table or the data? Data one. Data. So when I'm changing the data, what should I use? DDL or DML? I should use a DML statement, but alter is a DDL statement. It's okay. Can anyone else tell me? Can anyone else tell me the answer for this? Can I copy it from? Anyone else? Check. It's okay. Okay, the answer for this would be எப்பவுமே data change பண்ணும்போது it's not alter, it's update. Pavan, okay? Yes, ma'am. Jim. இது ரெண்டு பண்ணணும். என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க? I'll swap unit price of all rows by applying 10% discount. So set what I have to set? I have to set the unit price. என்னன்னு செட் பண்ண சொல்லிருக்கா? திரும்பி we'll go to the problem. They are telling set the unit price of all rows by applying a 10% discount on all product, 10% discount on the unit price. So 10 into இப்படிதானே 10% discount பண்ணுவோம். ஆமா இல்லையா? So set the new, so it will be unit price minus புரியுதா இல்லையா? Yes, ma'am. See, update is the function. Now, update is a MySQL statement, not alter. Okay. Update ல என்ன சொல்லணும்? நான் செட் பண்ணணும். என்னத்தை நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன்? They are telling me to change the unit price. See the question? They are telling change the unit price. என்னன்னு சேஞ்ச் பண்ண சொல்றா? They are telling இப்போ இருக்கிற யூனிட் பிரைஸ்ல இருந்து ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து யூனிட் பிரைஸ் செட் பண்ணேன்னு. ஓகே? So I am telling set the unit price as first நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்றீங்க. 10 into unit price by 100 வந்து டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ். So in the discount price நான் original இருக்கிற unit price minus பண்ணி இந்த new value I am setting in the new unit price. Did you understand how to do it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now this is for all records, so I have done and put a semicolon. Now suppose I questionல slide change பண்றேன். Suppose the question says apply this 10% discount only for massage chair and bike. What is the small change I have to do in the query? Massage chair Where and condition. அது கம்ப்ளீட் பண்ணு சொல்லுங்க எப்படி பண்ணு how should I do? Where Where? can I go to table? I'll go to the question. Massage. Manufacturer is equals Where to appear fit. name equal to massage chair And and PR name equal to bike. yeah. Okay, இதுக்கு முன்னாடி யாரோ someone interrupted as manufacturer. Who's that? Manufacturer is equals to fit express. Okay, இந்த இதுல வந்து perfectly right. ஏன்னா only 2 of the data is having fit express. But suppose அந்த first one cross trainer fit express இருந்தா உன் query யூஸ் பண்ண முடியுமா? No. Okay, okay. Otherwise for this query perfectly correct. Yeah, that's why I said. Yeah, where what was it? PR name தான் பார்த்தோம்ல. PR name தானே பார்த்தோம். ஆமா. PR name equal to and the massage chair and PR name equal to whatever I told bike. So now it will rename or it will change the unit price discount of 10%
in the unit price only for these two items, and the remaining of the items they will have the same unit price 25,000, 32,000 and 22,000. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. பவன் புரிஞ்சுதா? சேஞ்ச் எப்படி பண்ணனும் டேட்டாவன்னு? ஓகே. Yes, ma'am. இப்போ இது display details of all நான் பெருசாக்குறேன் கொஞ்சம் வேணா. Display details of all products with manufacturer name starting with A. என்ன query எழுதலாம்? Select all from Vim. Select star from Jim. Can you go? Hmm. Where manufacturer like like a bracket quotation percentage A. Yes. திரும்பி question போறேன். Read the question and rest of you tell if she is right or wrong. Ma'am, it's percentage A. See, A percentage. A percentage. A percentage. இல்லையா? Yes, ma'am. I'm telling starting with A. So A first இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி I don't care. I wanted to start with A. Right? Who answered this question first? Amulya. Amulya. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Now I'll twist this question once again. Let me see the data first. Okay. Same thing. The question is not to understand the question. Select Adida. Select the display all the details, all this. Okay. Where the peer name has a trainer in it. The word trainer in it. What will be the query? Just think. I've just kept something in the gas. I'll off it and come. Yeah, tell me. Percentage T percentage or Shall I go to the word? சொல்லுமா? Percentage. Trainer percentage. Select where PR name like என்ன சொன்ன? Percentage? The word trainer percentage. Percentage TRAI trainer. Percentage. Is she right? Or where the answer இருக்கா? Correct? Answer இல்ல மத்தவங்களுக்கு. கரெக்டா இல்லையா? Yes, ma'am. பவன் புரிஞ்சுதா? ஏன் அது percentage trainer percentage சொன்னான்னு? Yes, ma'am. Okay. So same question. What if I say, ஒரு நிமிஷம். Where the manufacturer deals with ஒரு நிமிஷம். Okay, it's okay. No, I'm not anything. Okay, so like இது புரிஞ்சுது. Okay, then இந்த டேபிள் முடிச்சிட்டு we'll do the join in the next class. I mean join உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? How many of you understood join well? Tell me. How many of you understood join well? யாருக்கா இது புரியாம இருக்கா? You can raise your hands. எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுதா ஜாயின்? பவன் புரியலையா? Yes, ma'am.
Join அவ்வளவா புரியல. Okay, good. சரி, அப்பனா join I'll teach again, once again. இப்போ we'll do this. In the class, we'll do this. Where is that? Oh my God. Okay. இது மடமடன் முடிச்சுட்டு I'll introduce you to join. Next week again I will cover join in detail and இதே மாதிரி ஒரு exercise join ஓட tables ஓட பண்ணலாம். That will be very interesting. அது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காவும் இருக்கும். ஓகேயா? So இது மடமடன் எல்லாரும் சொல்லுங்க. Same order. Go to your teams, go to your Google இது and see which is the order. Amulya, அப்புறம் whoever it was, tell the same order. First one என்னவா இருக்கும்? என்ன ஸ்கிரிப்டா இருக்கும்? Yes, Martel. Select first names from Select first name from Charity. அப்புறம் Not getting how to use that. no problem. No problem. அப்படிதான் படி. That's how we learn. Next person, no problem. This was Amulya. Yes, ma'am. Okay. Next, who was the next one in that list, in the group list? Ma'am, Godwin. Godwin. சொல்லுமா. Select first name from Charity. Where சரி, இந்த lower caseல என்னன்னு சொல்லுங்க. First tell me what is it? We learned it as what? I'll go back to the word to show you. ஒரு நிமிஷம், word எங்க இருக்கு? இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னேன். Tell me. What are all these? They are functions. Like in Python, you have functions. These are functions. So இப்போ Python ஒரு நிமிஷம் I'll take you back. Functions na, I think even whoever is teaching Anu ma'am இருக்கட்டும், அவர் பேர் என்ன, Chitra ma'am இருக்கட்டும், whoever it is, haven't they told you that the function always has like this a round bracket? You know that, right? அதனால நீங்க பாருங்க, இந்த mid இருக்கட்டும், insting இருக்கட்டும், we are putting something within the round bracket. Yes? Yeah? Yes, ma'am. And the function works on the data. So அதே மாதிரி this function, இப்போ இந்த function நீங்க apply பண்ணனா, you have to apply this function on the field they are asking. So now think and tell me how you will do. Any idea? என்ன ஜெயா? Ma'am, select lower of first name from. So when you do the functions, it will be select lower than function pyramid, lower of Yes. first name. I'll keep it as F name, okay? From whatever table, T1, whatever table it is. So this function is applied on this field name. And இப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த எல்லா ஃபீல்டும், ஃபர்ஸ்ட் நேமோட எல்லா ஃபீல்டும் J ல இருந்து JM, JS, we all will become a small letter. But will it be small letter in the table? No, ma'am. No. Select, always remember, select is only for display purpose. Original is the change panna, the only way to change the actual data in the Jaspreet on the small j a s p r e t ஆகணும்னா என்ன கமாண்டால நான் அதை பண்ண முடியும்? Update. Correct. Okay. Now, since you understood this, now tell me how you will do this. Display all names of people of Mumbai city. Next Display upper of last names from Charity where city is equals to Mumbai. Is equal to Mumbai. Simple. Third one. யாருக்காவது புரியலன்னா சொல்லுங்க, I'll write it. I'll write it in Word. If you don't understand, just raise your hand. But raise your hand, let it சொல்லணும். ஏன்னா I have to keep swapping. நான் இதே ஒரு, I need to keep swapping to see who's raising the hand. அதனால
At least if you stop me, I can do it. Okay. Third one, சொல்லுங்க. Person ID along with first 3 characters of her name. Okay. Select person substring. ID. Okay. Who was it Godwin or Judge? Who was that telling? Pavan Kumar சொல்லுங்க. Pavan Kumar சொல்லுங்க. We'll start from Pavan Kumar in this. அப்புறம் the cycle follow பண்ணும். Third one. Select staff from charity where person ID. First பவன் கொஸ்டின் நல்லா படிங்க. நான் என்ன சொன்னேன், ஃபங்க்ஷன் வந்து வேறே வராது. ஃபங்க்ஷனை நீங்க அந்த ஃபீல்ட் நேம்ல அப்ளை பண்ணணும். ஸோ செலக்ட் போதே பண்ணணும். செலக்ட் பிஐடி பர்சன் ஐடி கேட்டிருக்காங்களா? ஸோ எனிபடி எல்ஸ் கேன் டெல் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஒன் மோர் திங், ஒரு நிமிஷம் வேர்ட்ல ஒரே நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். The right function and left function is, it will take you the rightmost that many characters from the right side, and if I had said left, it will take the leftmost of that. Difference there. Left na it's saying left of Sayur la irundhu first 3 characters edu, right na right side la irundhu 3 characters edu. இப்ப அத வந்து வெச்சிண்டு, can you tell me what this will be? Display person ID, comma, a left Display of first name. Wait. First display no ஒரு ஃபங்க்ஷன் எனக்கு தெரியாது. I don't know. In my SQL, I don't know whether display is there. No, select. சொல்லு. Select Person ID, comma, left of first name from charity. Select PID, comma, என்ன சொன்ன? Left-ஆ? Left of first name from whatever, T1, whatever it is. Is this right? Is the question First again? name, comma, 3. First name, comma, 3. Okay. Pavan, புரிஞ்சுதா? Okay. Okay. இப்ப பவன் திரும்பி next one சொல்லுங்க. Okay, concatenate சொல்லிக்கிறதானே. Again, concat-ங்கிறது ஒரு function. Okay. Concat-ங்கிறது ஒரு function. For example, in my small functions I'm missing. For example, if I say select concat, I say Kamala, comma, Devanand. What will it give me? What's the output of this string? Can you tell me? Concat na enna பண்ணும்? Join. Adding the string. Adding the two or joining. Correct. Both are correct. Adding the strings or joining. So இப்போ என்ன output வரும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க? Kamala Devanand. How? Always correct. But will it have a space between Kamala and Devanand? Will it have? I'm waiting for a reply. அப்பதான் நான் enter press பண்ண போறேன். run பண்ண போறேன். And I execute பண்ணானா you'll see the answer. I want to know from you. It will not have a space. It will be one single string. Okay? So அதுதான் இங்க கேக்குறாவா.
They are telling display the first name concatenated with last name. So in a simpler go, select concatenate within bracket first name, comma last name. Correct? Yes, ma'am. Okay. Fifth one. Yes, ma'am. Fifth one. Anyone after last time இப்போ யார் ஆர்டர் பண்ண ஆன்சர் பண்ணினா Yes, ma'am. பவன். பவனுக்கு அப்புறம் யாரு நெக்ஸ்ட் பர்சன்? Select len of address, person ID from charity. Display length of address along with person ID. Perfect. Yes. Now display the last two characters of city and person ID. Display last two characters of city and person ID. எப்படி next person சொல்லுங்க. And select Hmm. from city, comma person ID. No, go slow. Select. And from From sorry, ma'am. Select right of city, comma person ID. city, comma City, and then select again right of person ID. ஒரு நிமிஷம் நான் டைப் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். Select என்ன சொன்ன right of Of city. ஓகே அது வேரியபிள் சிட்டி. ஓகே அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காவா? சிட்டி அண்ட் லாஸ்ட் டூ கேரக்டர் ஆஃப் சிட்டி அண்ட் பர்சன் ஐடி. ஓகே கண்டினியூ. சிட்டிக்கு அப்புறம் Ma'am, comma. கம்மா Ma'am, we'll close the bracket, comma, and then right of person ID. இல்ல இங்க இப்ப கம்மாக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா Person ID. இப்படியா? இல்ல மேம் முன்னாடி லைக் bracket க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓகே கரெக்டா? comma. கம்மா Yes ma'am. Right of PID from வாட் எவர் டேபிள் T1 வச்சுக்கலாம். கரெக்டா இது? காட்வின் தானே இது? Yes ma'am. காட்வின் நான் கொஸ்டின் திரும்பி பாருங்க. நான் 2 கேரக்டர் சொல்லிருக்கேன். நீங்க எங்க 2 ஏதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணல? ரைட்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? Right city, comma 2. சிட்டி, கமா 2 அதே மாதிரி PID, PID, comma 2. Okay, so always remember function needs to be applied on the field. நீங்க எப்பவுமே what you're thinking beginningல ஆரம்பிக்கும் போது you told something select city, comma PID where right of அப்படி வரவே வராது. ஃபங்க்ஷன்னா always remember select அந்த நம்ம ஐட்டம் செலக்ட் பண்றோம் இல்லையா 1 2 3 PR நேம், கமா ஐடி, கமா ஏதாவது அதுலயே அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்க அப்ளை பண்ணி தான் அவுட்புட் வரும். சரியா? anyone didn't understand this? Okay, next one யாரு? ஜெயாவா? Yes, ma'am. The display names of Select last name. at in the second or third position in their first name. At in the second or third position. Okay. Tell me, ma. Select. First name, Comma last name from charity. Where first name. Jana. Okay. Sorry. Correct. Name like. Can you go to the question again once? Okay. Underscore.
Like underscore. நான் underscore பதில் I'm using hyphen. ஏன்னா இங்க உங்களுக்கு நமக்கு தெரியாது. Underscore. Okay. At 80 percentage. I think this is Question for. or third person. Should we also give another like condition now? Yes. And இத க்ளோஸ் பண்ணிட்டுமா? yes, ma'am, yes. And like என்ன like? person. Sorry. You have Underscore to tell- okay. No, First you name. have to tell first name like what like and like na Yes. எது like okay. Okay. Mm. Underscore at percentage. இது அண்டர்ஸ்கோர் நான் வந்து ஹைஃபன் போட்டிருக்கேன் so that you'll understand better. Now tell me, is she right? Question என்ன Last names it should also include, no? Like what if it's in the last first name name? and last name of people who have okay இல்ல They've asked, I think, only the first name. what is it? There was display last name and first name of all people who have this and this in their first names தானே? Correct Okay, தானே? okay. Yeah. But otherwise also is a query correct? நான் தப்புன்னு சொல்ல but just see and tell me if it's correct. ஒரு வாட்டி question பாத்துக்கங்க எல்லாரும். This is open for all of you. I am asking if her query is correct or wrong. Read the question. I am moving to the word. இந்த query correct இல்லையா? You should use or, right? We should use or. Who said this? Jayava? Yes, ma'am. Jaya can same I- name have 80 in the second place and have 80 in the third place also. No, ma'am. So this has to be an or. Okay. Yes. Yeah. Okay. Now, முடிச்சாச்சா? Okay. Display in the position of A in the last name. இது என்ன function use பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? Locate, ma'am. Locate. Locate. யார் இது? Who's this? Introducing new ma'am. functions. Pavana? Yes, ma'am. Pavan, is there a function called locate? இப்போ இந்த வேர்ட் இந்த ஃபைல பார்த்து சொல்லுங்க எந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணனும்னு சொல்லுங்க பார்த்து. In string. In string. In string. In string use பண்ணா you will get it. The question is telling position of A in the last name. So select in string open bracket last name comma A from table name. Okay? Okay, good. எவ்வளவு இருக்குதுல ஓகே இதை முடிச்சுட்டு we'll finish the class. Next week I will take you through again with the joins and then we will do group by and then we'll do a similar exercise like this with and aggregate function. It will hardly take 5 minutes and we'll go do exercises like this. Okay? So இதை முடிச்சிடலாம் இந்த அஞ்சை முடிச்சிடலாம் again whoever wherever we start this last name first. Select last name comma first name from Charity where first name like percentage A. Percentage. The last character A nala percentage A. Good.
Okay, again இது யாரா தெரியுமா how to remove the leading and trailing blanks? இதையும் நான் சொல்ல. I think we should use strip. Strip வந்து you're talking in Python. Okay, sorry. Okay, இதுல இருந்து trim. Trim. So இதுல நம்ம ஒன்னு பார்த்துடலாம். For those who don't know, select star. Okay, let me not select. If I say L trim of left இது இந்த பக்கமா? Okay. Suppose I have a name like this. What it is going to do? It is going to delete all the leading, trailing space, leading spaces and give me the output. The output is Lata. And the அதுக்கு முந்தின இருக்கிற spaces எல்லாம் remove பண்ணிடுது. இதுவே if I do this with an R trim, what it is going to do? It is going to, it didn't remove this. பாத்தீங்களா இந்த space இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த outputல? Are you able to see the output? Yes, ma'am. Yeah, but it has actually removed this space. Actually, it has removed these space. நம்மளுக்கு அது visible இல்ல ஏன்னா it is on this side, it's not visible. R trim removes the right side spaces. L trim removes the spaces on the left. And trim removes what? Both left and right. Okay. So இப்ப அதை வச்சு இந்த output சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேம் அப்ப ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குக்கு நடுவுல இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணு மேம். என்னம்மா? சாரி, ஒரு நிமிஷம். ப்ராப்ளம் எங்க? சொல்லு. இப்ப ட்ரிம் கொடுத்தோம்னா லைக் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குக்கு நடுவுல ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தா அதையும் ரிமூவ் பண்ணிரும் மேம். Display the first name and last name concatenated after removing the leading and trailing blanks. Display the first name and last name concatenated after removing the. Okay, இது என்ன query சொல்ல முடியுமா? யாராவது? Okay, shall I do one thing? நான் இந்த PDF வந்து இப்ப ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. உங்க எல்லாருக்கும் in Discord. Can you do starting from here, from the 10th one? Do it along with இந்த டேபிளோட இங்க இருக்கு பாருங்க. This table data எனக்கு பண்ணி next week உங்க answers ரெடி ஆக்குறீங்களா? We'll discuss then we'll go to the joins. Is that okay? Yes, ma'am. So I will